Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good evening, depending on কে কোথায় বসে আমার এই ভিডিও ব্লগটি দেখছেন। And at that point, আপনাদের ওখানে তখন কটা বাজে সেটার উপরে আমার greetings depend করবে। I'm Chaudhry Abdullah Qasid. I would describe myself as a life, business and career advisor. নিজের সম্পর্কে কিছুটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে ভিডিও ব্লগগুলো শুরু করা দরকার, otherwise you don't really know who is talking to you, because I don't necessarily expect that you would have watched my previous video blogs, so you may not really know me and you may be wondering who I am. তো আমার মোটামুটি 23 বছরের work experience and career. I've been working in many different sectors, mostly garment sector কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে. Currently, I'm the CHRO of a pretty large company that employs about প্রায় 16,000 মানুষ ওখানে কাজ করে। এর আগে আমি প্রায় 25,000 মানুষ কাজ করে এরকম একটা বড় গ্রুপ অফ গার্মেন্টসে আমি ছিলাম অ্যাজ ডিরেক্টর HR কমপ্লায়েন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাডমিন। একটা বড় প্রায় 30,000 মানুষ এমপ্লয় করে এরকম একটা টেক্সটাইল গ্রুপ অফ companies. I was there as an executive director. I also worked as head of HR in IT and telecommunication infrastructure supplying company. বাংলাদেশে এটা সিঙ্গাপুরের এবং বাইরের বেশ কয়েকটা কোম্পানির এজেন্সি এখানে ছিল, সেটার হেড অফ HR হিসেবে ছিলাম। তার আগে আমি লোকাল ব্যাংকে ছিলাম ম্যানেজার পজিশনে। তার আগে আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। সো মোটামুটি বেশ ডাইভার্স এক্সপিরিয়েন্স, আর এগুলো সব কিছুর ফাঁকে ফাঁকে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সেক্টরেও একটা বেশ বড় কোম্পানিতে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছি। মোটামুটি 30টার উপরে ডিফারেন্ট কোম্পানিতে ট্রেনিং করিয়েছি একাধিকবার, UN অর্গানাইজেশনসেও ট্রেনিং করিয়েছি, আর অনেক অর্গানাইজেশনের সাথে কনসাল্টিংয়ের কাজ করেছি, তাদের প্রসেস ডেভেলপমেন্ট, সিস্টেম রিঅর্গানাইজেশন। তো এ ধরনের অনেক কাজের সাথে আই হ্যাভ বিন ইনভলভড। আর মিডিয়া সেক্টরেও কাজ করেছি। আগামীর কণ্ঠ, আগামীর ভাবনা নামে বেশ বড় বড় গাজী টিভিতে এবং বাংলাদেশে দুটো প্রোগ্রাম, প্রায় টোটাল 150 এপিসোডসের মতো আমি অন এয়ার হয়েছে। সেগুলো হোস্টিং, কনসেপচুয়ালাইজেশন, এগুলো আমার মানে মানে আমার কাজ ছিল। কনসেপচুয়ালাইজিং, প্রডিউসিং, হোস্টিং, ফ্যাসিলিটেটিং, স্ক্রিপ্টিং, পুরো মানে বেসিক্যালি ব্রিং দ্য প্রোগ্রাম টু দি অডিয়েন্স। এটার অনেকগুলো এখনও ইউটিউবে আছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমি কিছু টক শোজ করেছি, লাইক সার্ভাইভার ডায়েরিজ। চ্যানেল আইতেও কিছু প্রোগ্রামস করেছি। আর এই যে এখন আমি আমার নিজের এই ভিডিও সিরিজটা করছি, ভিডিও সিরিজের টাইটেল আমি দিয়েছি লেটস টক অ্যাবাউট, because I want to talk about different things and then I want to initiate conversation on them, and then we can agree, disagree and have a lot of talks and discussions on different subjects. তো আজকের যেই সাবজেক্টটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে about when how do you come out of situation in life when nothing seems to be going in favor of you, and also how do you combat the mental stress of facing career redundancies. তো এই দুটো জিনিস আসলে বেশ কম্বাইন্ড, এবং এটা এই কোভিডের সময় লট অফ পিপল হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি মানে গন থ্রু দিস সর্ট অফ ক্রাইসিস, যেখানে তাদের বেসিক্যালি তাদের জব চলে গেছে, বা তাদের বিজনেস সাডেনলি ডিসলভ হয়ে গেছে, বা তারা যেই কাজগুলো করছিল ক্লায়েন্টদের বিজনেস ডিসলভ হয়ে গেছে, যার কারণে তারা অনেক বড় বড় পেমেন্ট পায় নাই এবং দে গট স্টাক ইন হোয়াট এভার দ্যাট দে ওয়ার ডুইং, তাদের ডেথস ওয়েন্ট হাই. A lot of these kind of crisis and problems have happened to a lot of people. In fact, আমি নিজেও অনেক suffer করেছি in this COVID period. Huge financial losses which may take another couple of years or longer to recover from. And there are many people যাদের হয়তো যে setback গুলো তাদের হয়েছে লাইফে সেটা would take even longer. অনেকের ফ্যামিলির মধ্যে মেইন আর্নিং পার্সন ইন দ্য ফ্যামিলি ডাইড, অ্যান্ড অনেক রকম মানে ঝড় বয়ে গেছে, মানে উইচ লেফট দি এন্টায়ার
family, one's whole life and future in a complete state of uncertainty and turmoil. তো এ ধরনের মানে আমি যেহেতু এইচআরে কাজ করি, পিপল কাম ফর মানে লুকিং ফর জবস, তারপর ইন্টারভিউজে আসে অনেকে, কোম্পানির মধ্যেও যারা কাজ করছে তাদেরও লাইফের অনেক প্রবলেমস নিয়ে আমার সাথে কথাবার্তা বলে। অন্যান্য অনেক আমার অনলাইন কানেকশনস, আমার লিঙ্কডইনের ফলোয়ার্স, তার অনেক সময় আমার সাথে দে সিক অ্যাডভাইস ফ্রম মি। তো এইগুলো সব কিছুর যে সর্ট অফ কম্বাইন্ড এক্সপিরিয়েন্সেস, রিয়েলাইজেশন, সেগুলো থেকেই তো আমি আমার এই মানে টকগুলো অর্গানাইজ করে থাকি, টকগুলোতে আমি আমার থটসগুলো শেয়ার করে থাকি। তো আজকে অ্যাকচুয়ালি যেটা আমি এই কারণে শেয়ার করছি, বিকজ রিসেন্টলি আই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি মেট উইথ আ কাপল অফ পিপল যারা খুবই আসলে এর হাই স্টেট অফ ডিপ্রেশন ছিল, এবং আই ফিল ভেরি হ্যাপি দ্যাট কিছুটা হলেও তাদেরকে একটু হোপ দিতে পেরেছি, তাদেরকে কিছু সর্ট অফ সেন্স অফ ডিরেকশন, মোটিভেশন দিতে সক্ষম হয়েছি। তো তাদের সাথে আমি সবসময় বলি যে লাইক আমি কারোর নাম ডিসক্লোজ করি না, বাট এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আই ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ আদার পিপল অ্যাজ ওয়েল, সো দ্যাট এভরিবডি এলস ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট সামথিং আউট অফ ইট অ্যাজ ওয়েল। তো এর মধ্যে একটা ছেলে এসেছিল আমার কাছে, লাইক হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি টেলিং মি মানে যে মোটামুটি গত 2-2.5 বছরে হি ওয়েন্ট থ্রু এ ভেরি ব্যাড phase in his life. মানে parents, one of the parents passed away from cancer. Another parent is also suffering from kidney and other disorders, এবং both ওই ক্যান্সার পেশেন্ট এবং এই কিডনির ট্রিটমেন্ট করতে যে they had to sell off properties and lot of financial problems they had to incur. এবং যেহেতু এত অসুস্থতা মানে নিয়ে তাকে বাইরে চিকিৎসা করতে নিয়ে যেতে হচ্ছে, ইন্ডিয়াতে চিকিৎসা করতে নিয়ে যেতে হচ্ছে, কোভিড চলে আসলো, নানান কিছু মিলে হি লস্ট হিজ জব, অ্যান্ড দেন তাকে ন্যাচুরালি বিকজ তাকে আবার তার ফ্যামিলি টেক কেয়ার করতে হচ্ছে দেখে সে ওরকমভাবে চাকরিতে তখন জয়েন করতে পারেও নি। এখন যখন আবার হি ইজ ট্রাইং টু, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মানে এরকম একটা বেশ বড় সার্ভিস গ্যাপ হয়ে গিয়েছে দেখে তাকে অনেক জায়গায় নিচ্ছেও না। তো সব কিছু মিলে টিলে মানে হি ইজ ইন এন এক্সট্রিমলি ফ্রাস্ট্রেটেড কন্ডিশন। তো বেসিক্যালি আমার সাথে কথা হচ্ছিল, হি ওয়াজ সিকিং ওয়ার্ক অপরচুনিটিস, বাট আনফর্চুনেটলি মানে তার লাইন অফ এক্সপার্টিজ আর মানে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কোনো ওপেনিং ছিল না। বাট এট দ্য সেম টাইম তার সাথে আবার কনভারসেশনে person felt lot more energized and মানে উপকৃত হয়েছে। তো সেই কন্টেন্ট অফ দ্য কনভারসেশন আমি একটু শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম। সে যখন আসলে তার ফ্র্যাঙ্কলি তার প্রবলেমসের কথা আমার সাথে শেয়ার করছিল এবং বলছিল যে সে আসলে কোনো উপায় দেখছে না, এবং আমি তাকে মোটামুটি এজ এ সিনিয়র মেন্টরের মতো করে আমি তাকে কিছু সাজেশনস এন্ড অ্যাডভাইস দিলাম। তার মধ্যে মেইন একটা জিনিস যেটা বললাম যে বাট ওয়ান নিডস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট লাইফে আসলে অনেক সময় মানে এই জায়গাটাতেই আসছি যে আসলে লাক একটা অনেক বড় জিনিস, লাক অনেক সময় ফেভার করে না। তো লাক যখন এগেইনস্টে কাজ করতে থাকে, লাক যখন ফেভার করে না, তখন আসলে কিছু করার থাকে না। ইউ ক্যান ট্রাই হার্ড, ইউ ক্যান ওয়ার্ক হার্ড। পার্সন দ্যাট আই এম টকিং অ্যাবাউট, তার কিন্তু বাইরে ইউকে থেকে পড়াশোনা, ভালো স্মার্ট, কথাবার্তা ভালো বলে, ভেরি গুড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে এখানে ব্যাচেলার্স কমপ্লিট করে মাস্টার্স করেছে ইউকে থেকে। তো সামবডি লাইক দ্যাট এখানে এখানে প্রায় 8-10 বছর এমনি মোটামুটি 3-4টা ভালো রেপিউটেড অর্গানাইজেশনে চাকরিও করেছে। তো সে এরকম একটা হাবুডুবু খাচ্ছে। তো সে বলছে মানে পুরো লাইফ তার ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, সে খুব কষ্টে আছে, মানে কোনো কোনো সময় সে ইভেন সুইসাইডাল হয়ে যাচ্ছে। তো আমি তাকে বললাম যে অ্যাকচুয়ালি এরকম সিচুয়েশনে যখন মানুষ যখন পড়ে যায়, তখন the only thing that you can do is to hope and pray that things will get better. And what you need to do is যেটা যেটা করতে হবে এরকম সিচুয়েশন থেকে বের হওয়ার জন্য, all the things that you need to do, you need to chalk those out and you just have to keep doing them. এর বাইরে আর কিছু নেই। ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়া যাবে না, খারাপ ফিল করা যাবে না। এইটা মাথায় রাখতে হবে যে 9 out of 10 কেসেস
মানুষ যখন খুব খারাপ একটা পজিশনের মধ্যে পড়েও যায় 90% অফ দ্য টাইম দে রিকাভার। আল্লাহ অনেক নাগানি চুবানি খাইয়ে আবার কোনো না কোনো একভাবে ম্যাক্সিমাম মানুষকে পুল আউট করে নিয়ে আসেন। Allah, Bidhata, Bhagavan, whatever name you may wish to refer to the supreme power by. But the supreme power helps. The supreme power helps. But আবার কোনো কোনো সময় হেল্প করেও না, because তখন it's the end of the road for you. You never know when it is the end of the road for you. But you can't think that it is the end of the road for you. You have to keep trying. And if it is the end of the road for you, or মানে if that is your last point, তাহলে সেখানে তো আর কিছু করার থাকে না। সেটা if it's your last point, it will be your last point. যখন স্টোরি শেষ হয়ে যাবে তখন ইউ নো যে স্টোরি শেষ হয়ে গেল, আর কিছু করার ছিল না। But at least you'll have the satisfaction of knowing that I kept on trying. আর মোস্ট অফ দ্য টাইম স্টোরি শেষ হয় না। এই জিনিসটা আমি আমার নিজের লাইফেও 2-3 বার খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। আর অনেক মানুষকে দেখেছি যারা খুব 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 আমার থেকেও আরও অনেক বেশি খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েও তারা বেরোয় এসেছে। তো সেখান থেকে ইন্সপিরেশন নেওয়া দরকার এবং ওই জিনিসটা খেয়াল রাখা দরকার যে গিভ আপ করা যাবে না, চেষ্টা করতে থাকতে হবে। চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অ্যাস্ট্রোলজি ক্যান বি হেল্পফুল। অ্যাস্ট্রোলজির উপর পুরোপুরি বিলিফ রাখা যাবে না, বাট অ্যাস্ট্রোলজি ক্যান বি হেল্পফুল। ইট ক্যান গিভ ইউ সাম ইন্ডিকেশনস অ্যান্ড আইডিয়াস যে প্ল্যানেটারি কিছু, বাট ইটস লাইক ওয়েদার ফোরকাস্টের মতো। Like at least it can give you a bit of an idea যে মানে আগামী let's say like you want to go somewhere and you're not being able to go because constantly ঝড় হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, কাদা মাটি, তুফান চলছে। তো মোটামুটি ইট উইল গিভ ইউ a bit of an idea যে আগামী 4-5 দিন এরকমই চলবে। তো দ্যাট sort of gives you মানে একটা ওয়েদার ফোরকাস্ট জানলে একটু ভালো লাগে না যে আচ্ছা ঠিক আছে 4-5 দিন পরে হয়তো গিয়ে ওয়েদারটা একটু ভালো হবে। ওটা জানলে যেরকম একটু রিঅ্যাসিওরেন্স পাওয়া যায়, একটু ভালো ফিল করা যায়। সো ওই মানে অ্যাস্ট্রোলজার যদি ভালো হয়, সে যদি হোপ দিয়ে অপটিমিজমটাকে একটু হাইলাইট করে, তাহলে সেই ধরনের অ্যাস্ট্রোলজারের সাথে কনসাল্ট করা ইজ নট আ ব্যাড আইডিয়া। Because it can actually motivate you, it can give you a little bit of a sense যে কোন সময় প্রবলেমটা হয়তো আরেকটু শিথিল হবে। অনেক সময় যেটা প্রেডিকশন থাকে সেটা কারেক্ট হয়ও না, বিকজ মানে অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার যত ট্যালেন্টেডই হোক না কেন, ইট ইজ এ ম্যাথমেটিক্যাল স্কিল, বাট এখানে অনেক ফ্যাক্টরস থাকে প্ল্যানেটারি যেটা অ্যাস্ট্রোলজার পক্ষে সবসময় এনক্যাপসুলেট করা পসিবল হয় না, বা ছোট ছোট অনেক জিনিস যে কতটুকু বড় ইম্প্যাক্ট ইটস গোয়িং টু হ্যাভ অন ইউ, এটাও আসলে বলাটা অনেক সময় পসিবল হয় না। Plus, most people don't really know their exact time of birth. তো যেটার কারণেও আসলে কিন্তু অনেক কিছু ডিফারেন্ট হয়। তো এই ধরনের জিনিসগুলো সব কিছু অ্যাট বেস্ট 50% অ্যাকিউরেসি থাকে, বাট সেটা অনেক সময় পজিটিভ জিনিসগুলো জানলে এটা হেল্পফুল হয়। কোনো কোনো সময় কিছু নেগেটিভ প্রেডিকশনগুলো আগে থেকে পেলেও হেল্পফুল হয়, যে সামনে একটু খারাপ সময় যেতে পারে। তো সেই সময়গুলোতে one can actually be a little bit less adventurous, a bit more cautious. ওই সময়গুলোতে নিডলেস রিস্ক টেকিং বিহেভিয়ার, রিস্ক টেকিং কোনো ক্যারিয়ারের কোনো মুভ, এই সময়গুলোতে একটু অ্যাভয়েড করলে ইট মাইট বি বেটার। তো সেভাবে অ্যাস্ট্রোলজি ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ সাপোর্টিং টুল লাইফে। আর ওভারঅল বাট বিয়ন্ড অ্যাস্ট্রোলজি যেটা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি মানে ফেইথ রাখতে হবে যে দিস ইজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড ফর মি, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু গো অন ট্রাইং 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 অ্যান্ড ট্রাইং অ্যান্ড ট্রাইং সাম মোর। আর ওটা নিয়ে একদম চিন্তা করা যাবে না যে মানে আমার এই এফর্টগুলো কাজে দিচ্ছে না কেন, বা এটা কেন হচ্ছে না, ওটা কেন হচ্ছে না। একটা জিনিস যেটা করতে হবে, দ্যাট এভরি টাইম দ্যাট ইউ ফেল, এভরি টাইম দ্যাট উই ফেল, উই নিড টু লার্ন সামথিং ফ্রম দ্যাট, অ্যান্ড আমার নেক্সট এফর্টটার মধ্যে অল্প কিছু চেঞ্জেস আনতে হবে। ফ্রম আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে what I learn, সেটাকে কাজে লাগিয়ে একটু একটু করে চেঞ্জেস আনতে থাকতে হবে। সো অল্প অল্প চেঞ্জ করতে থাকতে হবে আর ট্রাই করতে থাকতে হবে, অল্প একটু চেঞ্জ করতে হবে আবার ট্রাই করতে হবে। সো মানে খারাপ ফিল করা যাবে না,
hope give up করা যাবে না that is the most important thing you just have to keep going on আর একটা জিনিস অলওয়েজ খেয়াল রাখতে হবে যে you need to think of ways out of that sort of a situation এখান থেকে না এখান থেকে innovative out of the box thinking করতে হবে you need to take help from people um, people that you normally may not approach to seek help তাদের কাছে হেল্প চাইতে হবে সেটা হতে পারে কারোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে হেল্প কারোর সাথে কোনো কানেকশন করিয়ে দিয়ে হেল্প একটু স্পেশাল ফেভার চাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে অ্যান্ড ইভেন ফিনান্সিয়াল হেল্পও চাওয়া লাগতে পারে এরকম ক্রাইসিস সিচুয়েশনের মধ্যে কেউ যখন পড়ে এবং হ্যাঁ যদিও আমাদের কালচারালি বড়োয়িং এবং এগুলো নিয়ে অনেক নেগেটিভ কথা বলা আছে বাট ইন রিয়ালিটি লাইফ আসলে অনেক সিচুয়েশনের মধ্যে ইউ ফল ইন যখন ইউ হ্যাভ টু গো অন ইউ হ্যাভ টু সার্ভাইভ অ্যান্ড ইন অর্ডার ফর ইউ টু সার্ভাইভ ইউ হ্যাভ টু সামটাইমস take financial assistance from other people. There's sometimes no other way but to do that. And because survival হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা সার্ভাইভ করার জন্য মানে সার্ভাইভ করতে হবে while remaining ethical and naturally without breaking the law. So if you're not going to steal, if you're not going to rob, if you're not going to smuggle, if you're not going to do something heinous or criminal, then you do need to take help from other people. So if the situation really compels you to. তার আগে if you have properties and assets that you can sell and liquidate, সেটা you should do. But সেটার সাথে আবার যদি অনেক বেশি sentimental value attach করা থাকে তাহলে rather than doing that বা এটা এমন কিছু যেটা অল্প সময়ের জন্য আমি লিকুইডেট করে পরে আবার আমি রিকভার করতে পারবো না তাহলে better to hold on to that and borrow. But এরকম যদি হয় that এটা লুজ করলে কোনো অসুবিধা হবে না then might as well sell your assets, sell your property and save yourself. তো এই ধরনের combination of different মানে strategies and methods use করে you need to build resilience and you need to continue to survive. You have to survive. That's the most important thing. আর চেষ্টা করতে থাকতে হবে ডিফারেন্ট পিপল ডিফারেন্ট সোর্সেস এটা চেষ্টা করতে থাকতে হবে রিগার্ডিং এই কোভিডের টাইমে এবং ইন জেনারেল ক্যারিয়ারে যখন রিডান্ডেন্সিস হয় বা কোম্পানি কাউকে টার্মিনেট করে বা বলে যে বেসিক্যালি কোম্পানির সাথে অ্যাসোসিয়েশন নিডস টু কাম টু এন্ড তো এই ধরনের সিচুয়েশনগুলো নিয়ে আমার একটা জিনিস বলার আছে সেটা হচ্ছে যে একটা মানুষ মোটামুটি আর্লি 20s থেকে আর্লি 60s or mid 60s পর্যন্ত around 25-40 years 45 years এর work life হয় for people who do not get into business at some point তো মোটামুটি এই 35-40 years এর মধ্যে অ্যাভারেজ 3-4 বছর করে যদি এক একটা অর্গানাইজেশনে মানুষ কাজ করে থাকে তাহলে দেখা যায় যে ম্যাক্সিমাম মানুষ তার লাইফের 10-12টা কোম্পানি অর্গানাইজেশনসে কাজ করে কোনো কোনো মানুষ goes up to as many as 20 কোনো মানুষ একটা দুটোতেই থাকে 5-6টা is pretty common 5-6টা থেকে 12-13টা so let's say on an average 7-8টা কোম্পানি 7-8টা organization 10 organizations let's say a person does go through in one's career span তো এখানে একটা জিনিস মোটামুটি এটা মোরলেস HR ওয়ার্ল্ডে আমাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড শেয়ারিং অফ নলেজ অ্যান্ড ইনফরমেশন এগুলো সব কিছু থেকে একটা ব্রড বল পার্ক ফিগার আমি যদি বলি 60-65% let's say 2/3 of the time you will be making the choices let's say 10টা কোম্পানিতে if you work তার মধ্যে 6টা বা 7টা কোম্পানি থেকে you will leave because you get a better opportunity and অন্তত 3-4টা কোম্পানি কিন্তু in your life there will be যেখানে you will end up having trouble with the organization with your colleagues with your bosses with the company owners and দেখা যাবে যে ওখানে হয়তো কন্টিনিউ করা পসিবল হচ্ছে না তারা হয়তো বলছে যে কন্টিনিউ করা সম্ভব হবে না অথবা মানে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় আনপ্লেজেন্ট যে এখানে মানে you would not be able to continue
তো এই জিনিসটা অলওয়েজ খেয়াল রাখতে হবে যে ইন ভেরি সিনিয়র positions like বড় বড় অর্গানাইজেশনস মাল্টিন্যাশনালস ইভেন বড় বড় ব্যাংকগুলোতে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ব্যাংক আরেকটা ব্যাংকে টেক ওভার করছে, তখন অনেক সিনিয়র লেভেলে ওই মানে যে ব্যাংকটা টেক ওভার করছে তাদের যেই পজিশনসগুলোতে তাদের সিনিয়র ভালো লোকজন আছে ওটাকেই তারা দুটো ব্যাংকের মধ্যে ওই পজিশনগুলোকে রাখে, দেন যেই ব্যাংকটা টেকেন ওভার হচ্ছে সেখানকার অনেক পজিশনের মানুষ রিডান্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তো অনেক সিনিয়র লেভেলে অনেক রেসপেক্টেবল পিপল, ইভেন মানে ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডিএমডিজ, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইভেন এরকম লেভেলেও কিন্তু ইট ইজ নট আনকমন যে কোম্পানি একটা একটাকে টেক ওভার করে বা বিজনেস খারাপ যায় অ্যান্ড দে গেট মেড রিডান্ডেন্ট। এটা এমন কোনো আনকমন কোনো কিছু না। এবং এরকম যখন হয় তখন যেটা হয় যে দেখা যায় সিনিয়র লেভেলে একজনকে এই ধরনের সিনিয়র লেভেলের পজিশনস ডু নট ওপেন আপ ভেরি ইজিলি। সো এনিথিং বিটুইন 6 months to a year, sometimes even 1.5 2 years পর্যন্ত পিপল দে ডু ভ্যারিয়াস থিংস, মানে তাদের ভালো সেভিংস থাকলে তারা ট্রাভেল করে, টুকটাক বিজনেস করার চেষ্টা করে, বেসিক্যালি দে আর লুকিং ফর জবস বাট দে রিমেইন আনএমপ্লয়েড। তো এই কিছুটা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হয়তো তারা ট্রাই করে ওই সময়গুলোর মধ্যে। বাট দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক ইজ দ্যাট যে আমাদের অনেক সময় ক্যারিয়ারের মধ্যে a lot of people think that it's a big stigma if they get made redundant or মানে কোম্পানির সাথে যদি বনি বনা না হয় and they need to go. And there's a lot of fuss that goes on about trying to disguise the circumstances and trying to sort of like মানে মানে তারা যেটা করে যে এই সমস্যাগুলো তারা মানে ফিল করলেও দে ডু নট এক্সপ্রেস, দে ফিল দে ক্যানট এক্সপ্রেস। তো এইগুলোর কারণেও দেখা যায় যে অনেক সময় লাইক দে ডোন্ট মানে তারা আগে থেকে কোনো কিছু অনুভব করতে পারলেও দে ডু নট স্টার্ট মেকিং দ্য রাইট মুভস বিকজ দে ফিল দ্যাট মানে দে ক্যানট এক্সপ্রেস টু আদার পিপল দ্যাট দের ইজ a mismatch happening or there's a problem that is arising. তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমি দু একটা কথা বলছি বিকজ এই জিনিসগুলো sometimes it goes and leads to the problems that I talked about earlier in this talk. So একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে লাইফে এ ধরনের মিসহ্যাপস একটা 30 35 40 ইয়ার্সের ক্যারিয়ারের মধ্যে 2 3 বার 4 বার 5 বার হতে পারে। মানে as I said, at least 40%, 35 to 40% of your career moves may not happen by your choice. It might be forced onto you. Circumstances may be thrust upon you. It could be economic downturn. It could be company economic downturn. It could be your personal clashes with people in the company. তো এই ধরনের জিনিসগুলো it's not uncommon. তো এটা হলে কারু মানে not to take it too hard. There are some people who get so badly affected by it. They feel very insulted. They feel humiliated. Some people, they want to even commit suicide. I've actually had to face a few people যারা এরকম সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি ম্যানিফেস্ট করেছে এবং তাদেরকে অনেকভাবে কাউন্সেলিং করতে হয়েছে এবং তাদেরকে ওই কথাটাই বারবার আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলেছি যে এইটা তো তোমার তো লাইফ একটা, তো তুমি কয়বার ছাদে গিয়ে লাভ দিবে, তুমি কয়বার কি করবে, এরকম তো তোমার আরও হবে। মানে আল্লাহ না করুক, বাট মানে তোমার এর পরের একটা দুটো চাকরি হয়তো তুমি নিজে করবে, নিজে ছাড়বে, তারপর আবার হবে। এটা হওয়াটা স্বাভাবিক। তুমি তো যতবার এরকম হবে তুমি তোমার ফ্যামিলি সবাইকে বিপদে ফেলে তুমি এরকম সুইসাইড করবে নাকি? তো এই ধরনের জিনিসপাতিগুলো মানে লট অফ পিপল দে অ্যাপ্রোচ মি লিঙ্কডইনে, দে টেক মাই সাজেশন, দে টেক মাই অ্যাডভাইস, ফেসবুকে দে গেট ইন টাচ উইথ মি। তো আমি অনেকের সাথে কথা বলি, অনেককেই হেল্পফুল সাজেশন দিই। এ ধরনের বেশ কঠিন কঠিন সিচুয়েশন একাধিকবার আমার কাছে এসছে এবং আমি তাদেরকে সবসময় ওই কথাটাই বলেছি, ডোন্ট let it affect you so much. Don't let these kind of setbacks in life upset you so much. Life is much beyond any organization, any job, any career. Life অনেক বড় একটা জিনিস। Life you need to find out what your purpose is. It's not just about earning and surviving. It's not just about paying your bills and কোনো রকমে
একটা ফেজ অফ লাইফ থেকে আরেকটা ফেজ অফ লাইফে শুধু রোল ওভার করা না। Life is a gift from the Creator, from God. It has to be treasured, it has to be savored. লাইফটাকে উপভোগ করতে হবে, লাইফটাকে এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে, লাইফটা ফিল করতে হবে। সো you need to feel life, you need to experience life, you need to do things in life, you need to travel, you need to have some good food, wear some nice clothes. নিজের অল্প মানে ক্যাপাসিটির মধ্যে যতটা সম্ভব you need to give yourself a good life, a good experience. সো অনেক কিছু করার আছে। একটা অর্গানাইজেশনে একটা খারাপ এক্সপিরিয়েন্স হলো দেখে ইউ ক্যানট থ্রো ইউর লাইফ অ্যাওয়ে, ইউ ক্যানট বিকাম ফ্রাস্ট্রেটেড। এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ আস টু রিমেম্বার, অ্যান্ড দিজ আর থিংস দ্যাট উই নিড টু অ্যাপ্লাই নট অনলি টু আওয়ার সেলভস but thoughts that we also need to share with anybody and everybody around us who we see are going through difficult times. So, আমি to all people who are going through difficult times or who have মানে সবাইকে বলতে চাই, please look around you and you will find so many more people যারা আরো অনেক কঠিন কঠিন সমস্যা অতিক্রম করে বের হয়ে এসেছে। সো তাদের থেকে ইন্সপিরেশন দেন, তাদের কথাটা ভাবেন, and develop strength in yourself. On that note, আমি আজকের এই টকটা শেষ করছি এখানে। আশা করি ভালো লেগেছে। Thank you so much for listening to me.